എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന്, ദുബായിലാണ് അവർ, ധൃതി. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം പുറത്തു പോയ സമയത്ത് ആവാരമ്പൂ പൂത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആവാരമ്പൂ കണ്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ സംസാരിച്ചു. കുറച്ച് മുൻപ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശംഖുപുഷ്പം ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ആവാരമ്പൂവും അതുപോലെ കുടിക്കാറുണ്ട്. അതിവിടെ ഒരു തമിഴ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗവും പിന്നെ അവർ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവർ ബാഗിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ്, ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മലയാളം അറിയില്ല, മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ബേസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ശംഖുപുഷ്പം, ഉണക്കിയ ശംഖുപുഷ്പം, അതൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ. അതൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി. അറേബ്യൻ കൺട്രീസ്, ഈജിപ്ത്, ഇറാൻ, ഈജിപ്ത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇറാൻ, പാലസ്തീൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് അറേബ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സും ഒപ്പം തന്നെ ഈ സേജ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചായ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ ഡ്രിങ്ക്. നമ്മൾ പിന്നെ തിളച്ചിട്ട് അതിലെന്തുകൊണ്ടിട്ടാലും ചായയാണല്ലോ നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ചായ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്. ഒരു ആയുർവേദിക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എന്ന് വേണം പറയാം. നമ്മൾ കരിങ്ങാലി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പതിമുഖം ഒക്കെ പറയില്ലേ, അതൊക്കെ ചായ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് ആയുർവേദിക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണല്ലോ. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു ആയുർവേദിക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഫീലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാസ്കിലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ഉണർവും ഉന്മേഷമൊക്കെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തരിപ്പ് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ഫ്ലേവറോ ടേസ്റ്റൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്തരത്തിലൊരു ഫീലാണ്, ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന. പിന്നെ ശംഖുപുഷ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലുപയോഗിച്ചത്, ഇവിടെ ശംഖുപുഷ്പമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഉണങ്ങാത്ത ശംഖുപുഷ്പം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് വേറെ ഫ്ലേവറായിട്ട് ഒരു ഫീലുണ്ട്. പിന്നെ ആവാരമ്പൂ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് ഇതിന് കളറ് മാറിയത്. ഈ കളറ് മാറാൻ കാരണം ഇതിൽ ശംഖുപുഷ്പവും ആവാരമ്പൂവും ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്തുതന്നെയായാലും ഈ പച്ചവെള്ളം എന്ന ഫീൽ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ധൃതിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ധൃതി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ധൃതിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് കഴിക്കുക. പ്രത്യേക ഫീലാണ്, പ്രത്യേക മൂഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ധൃതിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ധൃതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്. ആകെ അറിയുന്നത് ആവാരമ്പൂവും ശംഖുപുഷ്പവും മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധൃതി പറയും. ഇവിടെ താഴെ ഒരു ചെടി, അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല എന്താണുള്ളത്, അതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞുതരും. അതിപ്പോൾ പറിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ധൃതി ഇത്തരത്തിലെ പല എക്സ്പീരിയൻസും ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. വേറെ 2-3 ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഴിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് ധൃതി വന്നത്. അപ്പോൾ ധൃതി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ. I'm so happy to be here with Hari in his beautiful space in Attapadi, and I've had the privilege to actually present him with some of his own backyard leaves that I have here, and I have my own foraged indigenous leaves and flowers that I have had the privilege to collect in my journeys, and some native local indigenous to this land and even the southern part of India that you might have in your homes that you can use. I would love to show you
what I have and how we can make this tea together today. So here I have Shankapushpam, which is not from the Middle East. It's very much native to India, but these have been dried by a very dear friend, and he's gifted these to me that I use in my tea. You can use this Shankapushpam. Hari makes it really well. You can dry them and you can use them in your concoction of flowers and leaves. You can even use it fresh. But a very, very dear friend of mine has made these for me dried and packed and sealed. You can use this. This is really lovely for the tea. This is from the backyard at the Silent Valley Farm Stay where we are right now. This is absinthe. It's a leaf that is growing here. Right at the backyard. I just plucked some and it's got a really lovely fragrance. It has a very lavender-like scent, and it was apparently used in Vincent van Gogh's liqueur, from what I know. But it can be used as tincture or even tea, and this can be easily grown in your backyard. So these are two very local leaves and flower that I'm using, and another very local endemic to this land is, I think it's called Avarampu. I don't know if I'm pronouncing it right, but these are dried and gifted to me by Hari, and he collected them. And what I've done is I've mixed Avarampu in my collection, and I'm going to use Shankapushpam, and I'm going to use the absinthe. So I'm going to tell you a little bit about the leaves that I have here, the leaves and the flowers. So what you're seeing here is a mix of lavender, thyme, sage, some chamomile seeds, dry chamomile flowers, and you can see these branches. This is sage. This is extremely sacred to the Native Americans and even to a lot of these tribes within the Middle East. And these have been foraged through my journeys in art residencies and in collaborations. And these were actually foraged by grandmothers, apparently, and dried. And they're a mix of lovely medicinal herbs and flowers like sage, lavender, and you can use any of your local flowers the way I've used Avarampu and Shankapushpan. You can use any of it. You can mix it, and that's about it. That's all. And it's got a very earthy and a very, it can just really calm you down if you have it. For me, this really calms my heart. Oh, I forgot to let you know that there's also flowers from Yemen. So I've got some rose petals that I've put from Yemen. You don't have to get rose petals from Yemen. You can get it from anywhere you want. But dry them and then use them however you want. But what it does is it really, especially if you have any kind of a nervous breakdown, or if you feel like a sense of panic attack, or you tend to feel a little displaced and you don't know what to do, this can be a very beautiful centering tea. I use it in all my rituals and ceremonies that I do as a therapist and as an artist. I really use this, and I even give it to people who come to me for therapy. It's really done wonders to my nervous system, and I hope that this proves the same for you. So let's get started. I'm going to make this tea here. I'm making 2 cups of tea, and what I'm going to do is I'm just going to rinse this. 1 cup? No, I'll take it. Yeah. Okay, so this is for 2 cups of tea. So you just take about this much water. There's no fixed measurement to make this tea, but I can show you how. I've got flowers and leaves everywhere. I can show you what we are going to do. We're not going to put any of the flowers or leaves immediately. We're not going to boil it. We're going to let the water reach a heating point, and then we are going to add the herbs and the flowers and the leaves. So I'm going to do that now. Yeah. So we have. So one thing to note here is
you can see these water bubbles that are coming up. This is the time. You don't have to let it boil for a very long time. This is the time you can actually start adding Shankapushpam. I'm going to add some of these absinthe leaves from Hari's backyard. And what I'm going to do is, I have these sage sticks. Every part of sage is sacred and it can be used. Even the bark, the stem, anything can be used. So all I'm going to do is just crush it. And one of the things you can do is a small little technique I can show you is, you don't have to do this, it's not compulsory, but you can always ask for something you want, any wish. You can even send love and healing and prayers to anybody who's probably going through a hard time, or if you need some clarity, if you have some wishes that you wish they came true, this is your chance. This is your chance to let the leaves and the water know. So you can intend, and today my intention is that this wonderful farm stay that I'm in is blessed with so many wonderful people, because Hari's done a beautiful job to bring this together, and I want this place to flourish. So that's my wish, and I'm going to take a few seconds to wish this in my leaves, and that's about it. You just rub it. Hands warmth is so important for tea. Bring a little warmth to your hand, a little love, a little care, and add. You can increase the water because I've added a little extra love. So a little extra love deserves extra little water. And you can see how wonderful the colors are emerging, how beautiful it looks. And this is the time you can even, these are little tricks, but I love them. You can just bless the water and say thank you for giving me this tea. And whatever intention you had, whatever prayer or wish you had, you can close your eyes and just feel into it. And know that the water, the tea and the flowers, wherever it has traveled from, they're all taking care of you. They're taking good care of your health and they're fulfilling your wishes. And that's about it. We just wait for a few more seconds. And we can switch off. Just a few more seconds and I think we can switch off. That's it. Look at the color. So now at this stage, what we're going to do is we'll immediately shut it. And we'll wait. We'll wait for about 2 minutes. 2 to 3 minutes is more than enough. Okay, our tea is ready. And maybe you'd like to see the color. You can even add some cardamom or cinnamon or star anise, any spices that you have at home. That would also be wonderful in this tea. You can just add a little bit of a spice if you like it. In winters particularly with this tea, cinnamon and cardamom is something that I do add. So that's your tea. Hari, should we have this lovely tea? I'm not sure if it is lovely. Thank you. You'll probably be. Cheers to. Okay. Cheers to Silent Valley Farm Stay. Truly, it's a beautiful place. Thank you. Wow, very wonderful. Did you like it? It's really calming and it's green. Yeah. Pacha. Pachavallam. Pachavallam. Green tea. No. No, Malayalam is normal water name Pachavallam. Yeah. Green water. So I
Wow, it is. It really is green. റിയലി പച്ചവെള്ളം. It is really pachavelam. ഓക്കെ. വൗ. സൂപ്പർ. Just like this place. Really. It's so green.